I'm very glad to meet you all for this science and technology basics and background. I would also call it as a current affairs background. So I'm Madhavi presenting you this for on behalf of All India Civil Service Coaching Center. Friends, this is very important for you. So I wanted to start the science and technology current affairs with this basics and background so that you have a history and also have a background so that you can understand how the science and technology have developed in India from the IT revolution or IT era. So we call this internet technology era, this current 20th and 21st century as internet technology era. So this basics and background would help you understand how we have developed and also how we would be learning and we would be understanding the technology that are appearing in the current affairs. So with this background, it's very important for you to catch all the current affairs which are there in the newspaper. So with that note, I would start this particular session for you guys. Friends, a timeline is very important for you to understand, and it may help you in understanding how the history of science and technology have developed. And also, friends, remember this, there can be some questions about the history of science and technology also coming in the current affairs. This may be shocking for you. So I don't want to miss all these concepts very early for you. So let me tell you this, that establishment of Department of Atomic Energy was happened in 1950, since our Prime Minister Jawaharlal Nehru was very categorical in implementing science and technology, and he was very forward in developing scientific temper for all the students. And his day he celebrated his birthday celebrated as Children's Day. 1 minute. Okay. So his birthday is celebrated as Children's Day, and he was very categorical in developing the science and technology. So this Department of Atomic Energy started in 1950 itself, and it's chaired by Homi Bhabha. So certain personalities you will be having in this particular slide. And friends, there have been questions about the personality like Aryabhatta and many other questions, which is very simple, and you must not miss it out. So there can be 1 to 2 questions about personality behind science and technology or institutions behind science and technology. So remember all these things. So institutions behind the, I'll change my pointer to orange. So friends, remember, there can be questions about the personality in science and technology or institutions like departments. What is ISRO, DRDO, when was it developed, and who was the behind it? All this can be a possible science and technology question. So coming back, looking at the previous year question, there can be questions about institutions. Yes, friends, I will use a whiteboard for you to give you a background of how the previous year questions are and what are the important areas for you to focus on. So for science and technology, there are different fields that you have to be worried about, or you have to focus on: biotechnology, nanotechnology. I will separate from biotechnology, medical field, diseases, as well as the vaccines and drugs associated with this, and also policies, programs related to any diseases which are appearing in the news. So diseases is very important. I will also separate from this some certain institutions and personalities. So these are the basic areas which they are asking. And coming to this, also information technology. They can ask you about a 5G. They can ask you about AI. They can ask you about cloud computing, whatever. It can be related to the information
or information technology or IT revolution, personalities related to any field, institutions. And when it comes to personalities, certain awards also you have to remember. And when it comes to institutions, certain breakthrough or certain contributions of these institutions you have to remember. So that is very important. And basically, when you talk about diseases, it's not just related to the human diseases. Certain times they can ask you diseases for vulture or which is related to environment, that kind of diseases, or they can ask you some pest which is attacking certain plants. So on the madri vanda pest kuda kekalam, it is possible. So remember, this is all there in the science and technology. And when it comes to nanotechnology, they can ask you the technology itself, the characteristics of the technology, the differences with any other thing. Say, for example, if they are finding nano urea, which was recently in use. So this nano urea, they can compare it with the traditional urea. Okay, that is urea means the fertilizers that you are adding for the plants. So fertilizers, plants the urea. So the urea nano urea technology traditional urea technology they can compare and ask you. That can be the possible question. And again, the same. In case of biotechnology, they can ask you the technology, the characteristics of the technology, and the comparison with the earlier one. Like we will be studying this genetically modified organisms or plants, genetically modified plants. We will be learning what is bioluminescence or biopesticides or biofertilizers. There can be a number of applications of this technology which can be asked. So applications oriented question can also be asked for bio, nano, or information technology or whatever. So this is how the questions have been there in the previous year question paper. I would like to go with this class on that perspective itself, so that you are very familiar with how the questions can be, and this can be converted into a prelims question, very possible. So friends, please remember and do this class carefully, and also take notes. In the PPT ஒரு notes மாதிரி தான் இருக்கும், இருந்தாலும் you also take your own notes. ஒரு சின்ன gist of paperல இந்த சைடுல எழுதுற மாதிரி நீங்க notes எடுத்து வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ரிவைஸ் பண்ணும்போதும் நீங்க எக்ஸாம்க்கு முன்னாடி ஒரு தடவை go through பண்ணும்போதும் it will be very useful for you. So that is the biggest takeaway from this class. I would advise all the students to do that. Now, coming with this, Department of Atomic Energy, 1950, chaired by Homi Bhabha. And the first chairman of this department is Homi Bhabha. And Pandit Jawaharlal Nehru who formed this INCOSPAR, that is Indian National Committee for Space Research, in 1962 only. This was chaired by Dr. Vikram Sarabhai. After 7 years, this transformed into ISRO in 1969. So ISRO order precursor illana adoda father INCOSPAR, இது 1962, இது 1969. First chairman of INCOSPAR is Dr. Vikram Sarabhai, and also it is also contributed by Dr. Ramanathan. அவரும் இந்த INCOSPAR செட்டப் பண்றதுக்கு ஜவஹர்லால் நேருவோட சேர்ந்து விக்ரம் சாராபாயோட சேர்ந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்காங்க. In 1967, the first experimental communication earth station located in Ahmedabad. So அவங்களோட first experimental satellite communication earth station, அதாவது ஒரு satellite அவங்க அனுப்புவாங்க, அந்த satellite அனுப்பும் போது அதை கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கு ஒரு நம்ம earthல ஒரு ஸ்டேஷன் இருக்கும். அந்த ஸ்டேஷன் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம செட்டப் பண்ணது இந்த INCOSPAR மூலமா. அது 1967ல அகமதாபாத்ல பண்ணிருக்காங்க. So this is about this. But usually earlier when ISRO was set up, we were able to launch satellites, but we were able to set up satellites only, but we used to launch it through France, Russia. அவங்களோட ஹெல்ப்பை நம்ம சீக் பண்ணி தான் நம்ம லான்ச் பண்ணோம், because we didn't have launch vehicle as such. So satellite is different, friends. Satellite is the one which is revolving around the earth
to get information about weather, tsunami, or it is taking picture of the earth. So இதெல்லாம் the satellite தான் பண்ணோம். So this satellite was created by ISRO. So then when it is created by ISRO, we call it as indigenous satellite. But the satellite launch பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ற launch vehicle was not developed by India initially. We sought help of France and Russia. இன்னொரு விஷயம் வந்து லான்ச் பேடு இல்லைன்னா லான்ச் ஸ்டேஷன் இருக்குல்ல, லான்ச் பேடு லான்ச் ஸ்டேஷன் இதுவுமே நம்ம வந்து மிச்ச கண்ட்ரில, அதாவது ஃபாரின் கண்ட்ரியோட ஹெல்ப்பை சீக் பண்ணது இருக்கணும். ஸோ லான்ச் சேட்டலைட், லான்ச் வெஹிக்கல், லான்ச்சிங் பேட், இது எல்லாமே செட்டப் பண்ணாதான் நம்மளால ஒரு சேட்டலைட்டை வந்து கொண்டு போக முடியும். பட் சேட்டலைட்டை நம்மளால ஃபர்ஸ்ட் இன்வென்ட் பண்ண முடியுது, அடுத்து லான்ச் வெஹிக்கல் பண்ண முடிஞ்சு, அதுக்கப்புறம் லான்ச் பேடும் நம்மளால பண்ண முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி 3 விஷயத்தையும் பண்ணும்போது நம்மளால இண்டிஜினஸா ஹோலா பண்ண முடிஞ்சது. ஸோ இஸ்ரோ இப்போதைக்கு எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ தட்ஸ் அ கிரேட் milestone that we have done. So with this note, I will again continue with my class. INCOSPAR has set up the launching station. பாருங்க இங்க launching station or launching pad. இது first set up பண்ணது Tumba. This is in Kerala. It is a Tumba Equatorial Rocket Launching Station. So it's an equatorial rocket launching station in Tumba. This is in Thiruvananthapuram, which is in Kerala. Then the first satellite, okay, this was first satellite was a geostationary experimental communication satellite. What is experimental? They just experimented it with. What is geostationary? I will explain it to you in the later part of the class. Communication means it will, whatever signal you send, it will be communicated with somebody else, or they will send certain signals to you. Okay, so whether இப்படி இருக்கு அப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு communicate பண்ணுவாங்க. So this is about this Apple and was successfully launched by French. So we used French station Ariane 1 rocket to launch this particular Apple. So this launching vehicle or a rocket was used to launch the satellite Apple. This was the first satellite of India. And then what we had done, we also developed augmented satellite launch vehicles. So now we started jumping into creating launching vehicle. So in the launching vehicle oda evolution நம்ம அடுத்த ஸ்லைட்ல பார்க்கலாம். So இது வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணிட்டோம். And it was using the newer technology like strap-on, heat shielder, loop guidance, digital autopilot. இந்த மாதிரி டெக்னாலஜிலாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. What you have to learn is whenever there is a satellite launched, which launch vehicle is used, and in the satellite, what are the technology or things have been used. அதுதான் நம்ம வந்து கண்டிப்பா படிக்கணும். So this augmented satellite launch vehicle was very important for you to understand. And then during the operational phase in 90s, that is 1990s, major space infrastructure was created, and this is for the communication, broadcasting, meteorology. Meteorology means weather, and broadcasting means FM or you can see the TV. And for communication, they will communicate with the ground station. And this was through the INSAT, that is Indian National Satellite, and you also have this Indian Remote Sensing Satellite. So all this was giving us important information from above the earth. And Polar PSLV and GSLV, that is Polar Satellite Launch Vehicle and Geosynchronous Satellite Launch Vehicle, were significant achievements. So this is the timeline. So with the starting of this department, then ISRO, and then launch vehicles and satellites, we were having a upward growth in the science and technology as such. Then what about the satellites? How we developed in satellites? Satellite, on the basis of its application and purpose, can be divided into 4 types. Friends, satellites, there is artificial satellites. You all know what is an artificial satellite. What is a natural satellite? Natural satellites mean moon. What is an artificial satellite that we are sending, like INSAT?
Indian remote sensing satellites. These satellites are artificial satellites. So the satellites, that is artificial satellite, not every satellite. It's an artificial satellite on basis of its application and purpose is divided into geostationary, Earth observation, navigation, space missions, and small satellites. So geostationary means those satellites which are orbiting the Earth in geostationary orbit. Ma'am, in the orbit na enna அப்படினா அத நான் next slideல சொல்றேன். Simply understand satellites. இப்போ எர்த் இங்க இருக்குன்னா இத வந்து இந்த சேட்டலைட்ஸ் வந்து சுத்தும். இந்த சேட்டலைட்ஸ் வந்து சுத்தும். இந்த சேட்டலைட் சுத்துற சேட்டலைட்ஸ் வந்து எந்த ஆர்பிட்ட வந்து எந்த ஆர்பிட்னா என்ன மாதிரி ஒரு எந்த சர்க்கிள்ல வந்து எந்த ஒரு எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட்டோ இல்ல ஏதோ சர்க்குலர் ஆர்பிட்டோ எந்த இடத்துல வந்து அது ஆர்பிட் ஆயிட்டு இருக்கோ அந்த ஆர்பிட்டோட அந்த ஆர்பிட்டோட நேம் வச்சு அவங்க கிளாசிஃபை பண்ணிருக்காங்க. ஸோ ஜியோஸ்டேஷனரி சேட்டலைட் எக்ஸாம்பிள் இன்சாட், ஜிசாட், எஜுசாட், ஹாம்சாட். ஸோ எஜு அப்படின்னு இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு எஜுகேஷன். INSAT, we saw this Indian National Satellite, GSAT, that is Geostationary Satellite, and HAMSAT. Okay, so all these things are important for you to understand. This is geostationary, remember that. Earth observation, அதாவது photos எடுக்கிறதோ இல்ல வந்து எர்த்தோட ஹோல் பிக்சரோ இல்ல வந்து வெதரையோ அப்சர்வ் பண்றது வந்து இந்த மாதிரி சேட்டலைட்ஸ். Resource sat for mining, so they are understanding how the resources are. Say for example they wanted to understand how the iron resources are there in the whole world. This satellite will be used. Cartosat, this is taking the cartographic picture or mapping madri da idu. So Indian remote sensing satellite, it will be sensing the satellite from upper. And ocean paakradhu. Then there is a resat, and then there is an astrosat. So all these are Earth observation satellite. And navigation satellite, like nama GPS Google Maps paakra madri vandu இந்த மாதிரி navigation satellite will be useful for this things. Okay, Gagan, IRNSS. So all these satellites are very important. We will be seeing about this particular satellite in this class. And space mission, அதாவது நம்ம வந்து வீனஸ்க்கு அனுப்புறதோ மார்ஸ்க்கு அனுப்புறதோ இல்லைன்னா மெர்குரிக்கு அனுப்புறதோ இல்லை எந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பேஸ் எர்த்தை விட்டு வெளியே போய் இன்னொரு பிளானட் அந்த மாதிரி பாக்குறதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் மிஷன்ஸ் மாம், Gaganyaan, Chandrayaan 2, and the small satellite missions, namely Jugno. இத பத்தி நம்ம வந்து அடுத்து பார்க்கலாம். This is also called as nano satellites. So all these satellites are very important for you to understand. And remember friends, this is one type of classification only. It's not an exhaustive classification. But remember, geostationary இதெல்லாம் வரும் இதெல்லாம் வரும் இதெல்லாம் வரும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். Then coming with this astrosat na enna அப்படின்னா this is a satellite which is taking pictures in optical, ultraviolet, low and high energy X-ray regions of the electromagnetic spectrum, whereas most other scientific satellites are capable of observing a narrow range of wavelength band. Friends, நீங்க வந்து நார்மலா ஒரு போட்டோ எடுத்தீங்கன்னா ஒரு போட்டோ எடுக்கும்போது நீங்க வந்து உங்களோட நம்ம வந்து white lightல தான் எடுக்கிறோம். White light is which will contain all the VIBGR, infrareds, ultraviolet rays, எல்லா ரேஸும் இருக்கும். ஆனா இந்த மாதிரி சேட்டலைட்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பெசிபிக் ரேஸை யூஸ் பண்ணி தான் அது வந்து போட்டோ எடுக்கும். அதுதான் இந்த ஆப்டிக்கல், அல்ட்ராவயலட், லோ அண்ட் ஹை எனர்ஜி எக்ஸ்ரேஸ். இந்த மாதிரி நேரோ ரேஞ்சில் அந்த பிக்சர் இருக்கும்போது ஒரு ஹை குவாலிட்டி ரெசல்யூஷன் அவங்களுக்கு கிடைக்கும். Okay, so and also minute particles எல்லாம் உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியும். So this is about astrosat, and INSAT is with more than 200 transponders in so in the band எல்லாம் நீங்க ரொம்ப ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. I will also take this particular thing in a slide. But in the INSAT is used for telecommunication, television broadcasting, satellite news gathering, societal application, weather forecasting, disaster management. இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் இந்த INSAT யூஸ் பண்றாங்க. And remote sensing satellite, this was started in 1988. There was 11 satellites in operation, and this is a remote sensing satellite, and it will be
taking imageries or images of the in the spectral bands or a narrow bandல தான் அது எடுக்கும். இப்போ பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம்ல வைடர் பேண்ட் இருக்கு. இதுல விப்ஜிஆர் வந்து நம்ம படிச்சிருப்போம். இந்த சைடு பாத்தீங்கன்னா யூவி, ஐவி, ஐஆர் எல்லாம் இருக்கும். இன்ஃப்ராரெட் ரேஸ், எக்ஸ் ரேஸ், காமா ரேஸ் இதெல்லாம் இருக்கும். ஆனா ஸ்பெசிபிக் ரேஸ்ல மட்டும் சில போட்டோஸ் எடுப்பாங்க. அதுதான் இந்த ஐஆர்எஸ் பண்ணது, ஆஸ்ட்ரோசாட்டும் பண்றாங்க. So the data is used for several applications like agriculture, water resources, urban development, mineral prospecting. இதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க. அடுத்து small satellite launch vehicle. This is a satellite launch vehicle which will be weighing less than 500 kilogram. Ma'am, LV அப்படின்னா launch vehicle இல்லையா அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம். இது ஒரு small satellite ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதை கேரி பண்றதுக்கு ஒரு ஸ்மால் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கிளும் இருக்கும். ஸோ ஸ்மால் சேட்டலைட் லெஸ் தேன் 500 kilogram that will go in low earth orbit. இதே நான் வந்து அடுத்த ஸ்லைட்ல சொல்றேன். இந்த small satellite vehicle will be less than 500 kilogram and it will be orbiting in the low earth orbit. So this is about this SSLV. Sorry friends, this is not a satellite. Okay, it's a launch vehicle. So this is a sun synchronous launch vehicle. This is a rocket. Okay, this is a rocket that is designed to orbit satellites weighing less than 500 kilogram. So this is a launch vehicle. It is a rocket which will use to carry satellites which are weighing less than 500 kilogram in low earth orbit and 300 kilogram to sun synchronous orbit. So this I will explain it to you after I'm taking all this. So now remember friends, this satellite, we learned what is AstroSat, InSat, IRS. Friends, this have an overlap of application. இப்போ IRS பாத்தீங்கன்னா AstroSat-ஓட அப்ளிகேஷனும் பண்ணோம். ஆனா வந்து இதை வந்து தனியா நம்ம இந்த சேட்டலைட் நேம்ல கூப்பிடுறோம். And there are certain micro satellites which are weighing between 10 to 100 kilogram. However, this is not an official convention. அதாவது இதுக்குள்ளதான் இருக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை. Okay, so micro satellite, IRS, InSat and AstroSat. And what is a nano satellite? 1 to 11 kilogram, even less than this. Micro-ஓட கம்மியான சைஸ்ல இருக்கிறது தான் nanosat. So small microsat means 10 to 100. Nanosat means 1 to 11 kilograms தான் இருக்கணும். So this is about the satellites. Friends, here see this. There are several types of orbit. So இங்க வந்து நம்ம ஆர்பிட்ஸ் பத்தி பேசுறோம். என்னென்ன மாதிரி ஆர்பிட்ஸ் இருக்கு? இப்போ ஒரு சேட்டலைட்டை நான் லான்ச் பண்ணும்போது ஒரு ராக்கெட்ல வந்து நான் லான்ச் பண்றேன். ஒரு ராக்கெட்ல நான் லான்ச் பண்ணும்போது I can place the satellite in the sun synchronous orbit or in geostationary orbit or in polar orbit, whatever be. So this is about what are the orbits which are there. What is a polar orbit? See here, it is revolving from north to south. This is the polar orbit. And what about sun synchronous orbit? See this. This is this. And geostationary, it is almost it is parallel to the equator. So this is sun's geostationary orbit. What is a polar orbit? Polar orbit are having an inclination of nearly 90 degrees. It need not be exactly 90 degrees. If this is Earth, this is the orbit. Okay, this is the orbit. So this is polar orbit. It need not be like this. It can be like this also. So inclination nearly 90 degrees. This allows satellite to see virtually every part. So remember, friends, when the satellite is revolving around like this, the Earth will be revolving like this. Sorry, rotating like this. Satellite is revolving like this. Earth is rotating like this.
என்ன rotation revolution? I think you can recall what is rotation and revolution. ஒரு பொருள்ல அதாவது இப்ப எர்த்த சுத்தி அது போயிட்டு இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேரு ரெவல்யூஷன். அது தன்னைத்தானே சுத்திக்கிச்சுன்னா அதுக்கு பேரு ரொட்டேஷன். So when earth is rotating, it is not rotating like this, it is rotating like this. Okay, I'm not able to give you a picture of 3D picture of it. Okay, so நீங்க கைய வந்து சுத்தினீங்கன்னா மாவாட்டுற மாதிரி நீங்க ஆட்டினீங்கன்னா, ஓகே, லைக் மாவாட்டுற மாதிரி ஆட்டினீங்கன்னா அந்த மாதிரி தான் எர்த் ரொட்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அப்படி ரொட்டேட் பண்ணும்போது இதுதான் ரொட்டேஷன் சொல்றது. ரெவல்யூஷன்னா நீங்க வந்து என்ன பண்ணலாம்னா, நீங்க வந்து நீங்க அந்த கிரைண்டரை சுத்தினீங்கன்னா அதுக்கு பேரு தான் ரெவல்யூஷன். ஓகே, இப்போ குழந்தைங்க எல்லாம் வந்து ஒரு பொருளுக்கு சுத்தி சுத்துறாங்கல்ல, தட் இஸ் ரெவல்யூஷன். ஸோ ஹியர் இன் திஸ் கேஸ் இட் இஸ் 90 degrees. அதாவது இப்படி இந்த மாதிரி 90 degreesல வந்து அது வந்து ரொட்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கு. அண்ட் இட் கேன் சி வர்ச்சுவலி எவ்ரி பார்ட். ஸோ இப்போ வந்து இதுதான் எர்த்துன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த எர்த்துல வந்து இந்த சேட்டலைட் இங்க நிக்குதுன்னா, அதாவது அதுக்கு முன்னாடி நிக்குதுன்னா, முன்னாடி தான் நிக்குது. முன்னாடி நிற்கும் போது இந்த எர்த்து வந்து இப்படி மாவாட்டுற மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணும்போது இட் கேன் டேக் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த பிக்சர் ஆஃப் திஸ் சர்க்கிள். இப்போ அடுத்து இந்த இடத்துக்கு வரும். It can this will revolve, it can take all the picture of this. So it is seeing virtually all the part, and this polar orbit will pass over the equator at different longitude. So longitude na என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு? So longitude is this. Okay, latitude is this. So it will be orbiting. So longitude மாதிரி எந்த ஆர்பிட்ல போறதும் polar orbit தான். It takes approximately 90 minutes for the satellite to complete one orbit, and the satellite do not have to pass the north and south pole. அதுதான் சொல்லிருக்காங்க. Nearly 90 degrees. And polar orbits are a two type of low earth orbit as they are at low latitudes between 200 to 100,000 kilometers. So the polar orbits are low earth orbits. அதாவது எர்த்துக்கு பக்கத்துல தான் அது வந்து ரிவால்வ் ஆகும். ஸோ அதனால இதுக்கு பேரு லோ எர்த் ஆர்பிட். அது வந்து 200 to 1000 kilometers from the center of the earth தான். அதனால வந்து இந்த போலார் ஆர்பிட் வந்து will be helpful for mostly for communication and taking pictures. Okay. Then comes the sun synchronous orbit. So sun synchronous orbit are the orbits that allow satellite to pass over a section of the earth at the same time of day. ஏன் இங்க sun synchronous அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா, synchronous அதாவது it is synchronous with the sun. இப்போ ஒரு சேட்டலைட் இங்க நிக்குதுன்னா அடுத்த தடவை இந்த சேட்டலைட் வந்து இந்த இடத்துக்கு அதே டைமுக்கு தான் வரும். So it will come exactly on the same time on the another day. Okay, so it is taking the same time as the sun is. இப்ப சன் வந்து காலையில அதே மாதிரி தானே அடுத்த நாள் 6 மணிக்கு உதிக்கும், அடுத்த நாளும் 6 மணிக்கு உதிக்கும், அந்த மாதிரி தானே இருக்கும். சோ அதனால அதே மாதிரி தான் சேட்டலைட் அடுத்த நாள் 6 மணிக்கு நீங்க பாப்பீங்கன்னா அடுத்த நாளும் 6 மணிக்கு தான் பாப்பீங்க. So it is synchronous with sun. So this orbit is allowing satellite to pass over at the same time of a day. Since there are 365 days in a year and 360 degrees in a circle, it means that the satellite has to shift its orbit by approximately 1 degree per day. So ஒரு டேக்கு 1 degree தான் அது வந்து travel பண்ணும்னு சொல்றாங்க. And these satellites orbit at an altitude of 600 to 800 kilometers, and these orbits are used for satellites that need a constant amount of sunlight. Friends, this satellite needs sunlight. Say why? Maybe for taking pictures. Pictures night la edukka mudiyadhu, adanaala vandu it is possible only with the amount of sunlight. Friends, but it is possible for us to take picture in the sun night. அப்போ நம்ம வந்து ஐஆர் ரேஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பிக்சர் எடுத்தோம்னா இட் இஸ் பாசிபிள் ஃபார் அஸ் டு டேக் பிக்சர் இன் த நைட் ஆல்சோ. ரிமெம்பர். ஸோ அதனாலதான் நான் வந்து இப்ப ஸ்பெசிபிக்கா இப்போ போட்டோகிராஃப் பண்ணும்போது நம்ம வந்து காலையில நம்ம எடுக்கும் போது நம்ம வந்து எல்லா ஒயிட் லைட்டையும் நம்ம யூஸ் பண்ணி தான் அந்த போட்டோ வந்து நம்ம எடுக்கிறோம். ஆனா இப்ப நைட்டுக்கு எடுக்கிற போட்டோ வந்து இன்ஃப்ராரெட் லைட்ல தான் நாங்க எடுக்க முடியும். ஏன்னா நைட்ல வந்து இருட்டா இருக்கும், வெப்பம் தான் இருக்கும். அந்த வெப்பம் தான் ஐஆர் ரேஸ்.
அந்த IR raysல நம்ம எடுத்தோம்னா நம்மளால அந்த pictures வந்து நம்மளால எடுக்க முடியும். Okay, so this is important for you to understand how we are taking pictures using satellites. Then there is geosynchronous orbit. So this is about geosynchronous orbit. We have seen what is sun synchronous. Now we are seeing what is geosynchronous. So geosynchronous, it is synchronous with the earth. So geosynchronous orbit is a geocentric orbit that has the same orbital period as the sidereal rotation of the earth. So earth rotate, அதாவது earth எப்படி rotate ஆகுதோ அதே ஸ்பீடுக்கு தான் இந்த சேட்டலைட்டும் rotate ஆகும். So இது எப்படி இருக்கும்னா, இப்போ நீங்க இந்த இடத்துல நிக்கிறீங்கன்னா இந்த சேட்டலைட்டை உங்க கூடயே வர மாதிரி இருக்கும். Okay, so geosynchronous orbit is a repeating the path in which satellite is always in the same area of the sky in respect to the rotating earth. So same ஏரியால இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இப்போ நீங்க வந்து மூன் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க மூன் வந்து நீங்க நடக்கும் போது உங்க கூடயே வர மாதிரி இருக்கும். அது மாதிரிதான் இந்த சேட்டலைட்டும் உங்க கூடயே வர மாதிரி இருக்கும். நீங்க எப்பனாலும் இதே பார்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். These orbit are also used for communication satellites. The disadvantage of this type of orbit is that since these satellites are very far away, they have poor resolution. So picture எடுக்கிறதுக்குலாம் இது யூஸ் பண்ண முடியாது. Maybe we can use it for communication only. Okay, and the other disadvantage is that these satellites have trouble monitoring activities near the poles. So monitoring பண்ண முடியாது, picture எடுக்க முடியாது. It can only help in communication. And this geostationary orbit is circular. Remember this, it is circular and it is in equatorial plane. அதாவது ஈக்குவேட்டருக்கு parallel இருக்கும். And inclination is 0. So there is only one geostationary orbit. Since it is in equatorial, ஒரே ஒரு equator தான் இருக்கு, அதனால ஒரு geostationary orbit தான் இருக்கு. Also the angular velocity of these satellites are equal to angular velocity of Earth, and hence these appear to be stationary with respect to Earth only. So நம்ம ஒரு இடத்துல நின்னு அங்க பார்த்தோம்னா the satellite அங்கேயே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனா சேட்டலைட்டும் மூவ் ஆகுது, நீங்களும் மூவ் ஆறீங்க எர்த்தோட. நீங்க ஒரே நேரத்துல ரெண்டு பேரும் மூவ் ஆறதுனால உங்களுக்கு ஒரே இடத்துல இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. In geostationary, okay. It is just a repetition of the same point. Okay, see friends, what is low Earth orbit? What is medium Earth orbit? Geostationary orbit, high elliptical orbit. What is this low Earth orbit? It is nothing but a distance of 100 to 1500. Medium Earth 5000 to 10,000. Geostationary 36,000. And higher elliptical orbit, it is more than that. So friends, remember this. Geostationary comes before the higher elliptical orbit. Remember that. Then what is this ISS? It is International Space Station. So it is an International Space Station. This is in the low Earth orbit, which means it is less than around 5,000 kilometers, right? 1,500 kilometers. Okay, so low Earth orbit is less than 1,500 kilometers. And exactly to be said, it is in 320 kilometers. So India Earth sorry, around 320 kilometers இது வந்து இருக்கு. இங்கதான் நம்மளோட ISS இருக்கு. And it is 400 kilometers above the Earth surface. So Earth surface இருந்து நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து it is almost 400 kilometers from the Earth surface ன்னு சொல்றாங்க. Is in low Earth orbit. Okay, remember this one, only this you please take it. Okay, it is 320 kilometers. Recently, the Russian invaded Ukraine. Okay, the US imposed a sanction on Russia, including a ban on transfer of technology and on Russian back. So, இப்போதைக்கு என்ன பிரச்சனை? யூஎஸ்க்கும் ரஷ்யாவுக்கும் பிரச்சனை. ஏன்னா ரஷ்யாவும் உக்ரைனும் வார்ல இருக்கு. அதனால இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன்லயும் ஒரு பெரிய பிரச்சனை. ஏன்னா இந்த இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் இஸ் a combined work of US, Russia, Japan, Canada and Europe. Remember this friends. So US la NASA, Russia la Roscosmos, Japan la JAXA, Canadian Space Agency from Canada, European Space Agency from European Union da சேர்ந்து தான் இந்த ISS க்கு ஃபண்டாவும் டெக்னாலஜியாவும் ஆஸ்ட்ரோநாட்டுக்கும் கான்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க. இப்போ ரஷ்யாவுக்கும் யுஎஸ்க்கும் உக்ரைன் வார்னால வந்து நடக்கிற பிரச்சனை இல்ல. Russia said we will withdraw from this ISS
அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. Russia's part in the collaboration is the module responsible for making course correction to the orbit of the RSS. இப்ப ரஷ்யா என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க ISSலனா, they are doing the course correction. அதாவது இப்போ ஆர்பிட்ல போயிட்டு இருக்குன்னா அது வந்து ஒரே இந்த ஆர்பிட்ல கரெக்டா போகணும். அதனால டைரக்ஷன் மாத்திக்கிட்டே இருக்கணும். இங்க இப்படி மாத்திரம் இப்படி 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 போகும்போது இப்படி இப்படி டேர்ன் பண்ணிட்டே இருந்தா தானே அவங்க ரவுண்ட்ல போக முடியும். ஸோ அதனால இந்த ஆர்பிட்டிங் கரெக்ஷனை வந்து பண்றது வந்து ரஷ்யா. And further, Russian segment ensures that the space station orbit is corrected to keep it away from the space debris. ஸ்பேஸ் டெப்ரிஸ்னா என்னன்னு பார்ப்போம். அந்த ஸ்பேஸ் டெப்ரிஸ் கிட்ட இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கும் இந்த ரஷ்யா தான் ஹெல்ப் பண்ணுது. அதாவது அந்த டைரக்ஷன் ஏதாச்சும் ஒரு டெப்ரிஸ், அதாவது ஏதாச்சும் துகள்கள் வந்ததுன்னா, அதாவது ஸ்பேஸ்ல ஏதாச்சும் துகள்கள் வந்ததுன்னா அது கிட்ட மோதி நம்ம வெடிச்சிருவோம். அதனால அந்த வெடிக்கிறதுல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக அவங்க வந்து டைரக்ஷனை மாத்தி மாத்தி போவாங்க. அதுக்கும் ரஷ்யா ஹெல்ப் பண்றாங்க. And also they have sent many astronauts, and this is there. But recently, this is the problem. US imposed sanctions on Russia, and Russia's Roscosmos held that the state cooperation will not cooperate with Germany on joint experiment in the Russian segment of this ISS. So ISS la totally Russia withdraw agala. Recent ஒரு ஜெர்மனி கூட ஒரு டைப் வச்சு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றதுக்காக ஒத்துக்கிட்டாங்க. அதை இப்ப நாங்க பண்ண மாட்டோம்னு US கிட்ட இருக்க கோபத்தினால சொல்லிட்டாங்க. It circles the globe. அதாவது ISS circles the globe every 90 minutes at the speed of 28,000 km per hour. And the current plans for all the space station to be operated through at least 2020. NASA has requested an extension until 2024. So 2020ல வந்து ஒரு பிளான் வச்சிருந்தாங்க. அதாவது ISS வந்து 2020 வரை நம்ம ஒர்க் பண்ணலாம்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து 2024 வரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாசா கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ISS கூடிய சீக்கிரம் வந்து டிஸ்மேண்டில் பண்ணிடுவாங்க. பண்ணிட்டு ஒரு புது ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் வந்து கிரியேட் பண்ண போறாங்க. And the NASA has laid out a plan to decommission and deorbit this ISS by 2031. And the commercial replacement facilities are expected to step before the time, allowing NASA to maintain a constant human presence in low Earth orbit. So இந்த ISS dismantle பண்ணிட்டு புதுசா ஒரு மிஷன் வந்து ரொம்ப சீக்கிரம் பண்ணிடுவாங்க. பிகாஸ் அப்பதான் ஒரு ஹியூமன் பிரசன்ஸை வந்து நம்மளால எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்க்க முடியும். Russia is also planning to build its own space station by 2030. China is also building its own space station named Tiangong. This is Tiangong, and India plans to have its own space station, but idukku perala illa. And recently ISRO and the government is taking a great initiative for this. And after the Gaganyaan mission, this Gaganyaan mission முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இது ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. The proposed space station is envisaged to weigh 20 tons weigh ஆகும், and 15 to 20 days வந்து astronaut அங்க தங்கலாம். And also it will be orbiting 400 km above the Earth அப்படின்னு சொல்றாங்க. And what is the space junk? It is also called as space debris. நம்ம பேசணும்ல space debris. ஒன்னும் இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நம்ம வந்து நிறைய சேட்டலைட்ஸ் லான்ச் பண்றோம். அந்த சேட்டலைட்ஸை பாத்தீங்கன்னா அதோட லைஃப் டைம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அது வந்து ஒரு டெப்ரிஸ் ஆயிடும். எதர் வந்து அந்த சேட்டலைட்டை வந்து வெடிக்க வச்சிருவாங்க, இல்லைன்னா அந்த சேட்டலைட் அப்படியே சும்மா ஸ்விட்ச் ஆஃப் மோட்ல வந்து அது சுத்திக்கிட்டு இருக்கும். அப்போ இன்னொரு சேட்டலைட் லான்ச் பண்ணும்போது இந்த சேட்டலைட்ல மோதி வந்து அது வந்து பெரிய பிரச்சனை ஆயிடும். ஸோ அதனால இந்த சேட்டலைட்டை ரிமூவ் பண்றது ஒரு பெரிய கடமை, ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. பட் வி ஆர் நாட் டூயிங் இட். It is important for us to understand, but simply they will destroy the satellite without even understanding where the debris will go. அதாவது இது சேட்டலைட்டை லான்ச் பண்ணும்போது படிக்கிறோம். So when they are coming back, when this particular satellite is hitting against the older satellite, this older satellite will break, or this also will break. So இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா குட்டி குட்டி துகள்களா மாறிடும். இது பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு ஸ்பேஸ் சேட்டலைட்டுக்கும் வந்தா அதுவும் இடிச்சு விழுந்துரும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய டாமினோ எஃபெக்ட் மாதிரி கிரியேட் பண்றதுனால இந்த ஸ்பேஸ் டெப்ரிஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், and it is a great danger for the space missions that we have planned so far. So what is the space junk?
So friends, so this space junk, I told you, this space junk நிறைய debris வந்து உருவாக்கிடும். இப்போ ஒரு satellite, பழைய satellite, புது satellite மோதிருச்சுன்னா, it will create lots of fragments. This fragments is again called as space debris. This will again interrupt another satellite. So இந்த மாதிரி நிறைய spaceல வந்து நிறைய debris வந்து உருவாகும். This is called as Kessler syndrome. இப்படி ஒவ்வொன்றும் இடிச்சு இடிச்சு மோதி மோதி இன்னும் அதிகமா துகள்கள் வந்து உருவாக்கி அது நிறைய விஷயத்தை இடிச்சு அதுவும் நிறைய துகள்களை உருவாக்குறது தான் கெஸ்லர் syndrome. So what we have done for this? Space debris consists of spent rocket stages, dead satellites, fragments of space objects, and results from anti-satellite launch vehicles. So the anti-satellites system, இப்போ பாத்தீங்கன்னா ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு anti-satellite system வந்து உருவாக்கினோம். அது என்ன மேம் ஆன்டி சேட்டலைட்டா? இப்போ ஒரு எனிமி கண்ட்ரியோட சேட்டலைட் வந்து நம்மளோட இந்தியாவை வந்து ஸ்பை பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இட் இஸ் ஸ்பையிங் ஆர் இந்தியா, ஆர் இட் இஸ் டேக்கிங் பிக்சர் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் டிஃபென்ஸ் இன்ஸ்டலேஷன். இதெல்லாம் ஒரு ஸ்பையிங் சேட்டலைட் வந்து எடுக்குதுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த சேட்டலைட்டை வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடுவோம். ஸோ இந்த டிஸ்ட்ராய் பண்ணிருக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு எக்யூப்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம்ல, அதுக்கு பேர் தான் ஆன்டி சேட்டலைட் சிஸ்டம். ஸோ இந்த ஆன்டி சேட்டலைட் சிஸ்டம்னால ஒன்றும் நல்ல விஷயம் தான், நம்மளால வந்து ஒரு ஸ்பைங் சேட்டலைட்டை வந்து தடுத்து நிறுத்த முடியும். பட் இப்போ இதை வந்து அவங்க டிஸ்ட்ராய் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், நிறைய ஸ்பேஸ் டெப்ரிஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும். ஸோ இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை. Hurtling at an average of 27,000 km/h in low Earth orbit, these objects pose a very real threat as collisions involving 11 even centimeter-sized fragments can be lethal to satellites. So ரொம்ப குட்டியான துகள்கள் கூட ரொம்ப டேஞ்சரா இருக்கும் சேட்டலைட்ஸ்க்கு. And the free floating space debris is potential hazard for operational satellites. And this is referred to as Kessler syndrome, named after NASA scientist Donald Kessler in 1978. So ஏற்கனவே Kessler syndrome பத்தி நம்ம படிச்சிட்டோம். It says if there is too much space junk in orbit, it could result in a chain reaction. So chain reaction, ஒண்ணு மேல ஒண்ணு இருக்கிறது, அதனால இன்னொன்னு இடிச்சு விழுகிறது, இப்படின்னு ஒரு செயின் ரியாக்ஷன் வந்து நடக்கும். இதுக்கு பேரு டாமினோ எஃபெக்ட்னு சொல்லுவாங்க. Project Netra, this is an early warning system in space to detect debris and other satellites, Indian satellites by ISRO. So Project Netraல வந்து ஒரு early warning system வந்து debris எல்லாம் பார்த்து, so இங்க debris இருக்கு, நீங்க இந்த டைரக்ஷன்ல போகாதீங்கன்னு அது வந்து இந்த Project Netra வந்து சொல்லிடும். And 2022, ISRO set up a system for safe and sustainable operation management to continually monitor objects posing collision threats, predict the evolution of space debris, and mitigate the risk posed by space debris. ISRO has carried out 21 collision avoidance maneuvers. So வந்து collision avoid பண்றதுக்காக வந்து அவங்க சேட்டலைட்டை வந்து டிஸ்டன்ஸை வந்து மாத்துவாங்க. அது வந்து 21 தடவை வந்து ISRO பண்ணிருக்காங்க. And ISRO has also set up a center for space debris research. So space debris பத்தி ரிசர்ச் பண்றதுக்கும் அதை குறைக்கிறதுக்காக ஏதாச்சும் வழி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் ஒரு ரிசர்ச் சென்டர் வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. Global initiative Clear Space 1 of European Space Agency, which is scheduled to launch in 2025, will be the first space mission to eliminate debris from orbit. So Clear Space 1, நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, it's an European Space Agency. இது வந்து எப்படிலாம் நம்மளோட இதை மாத்திருக்க, அதாவது it has to reduce this debris. So this is about the white light I told you, friends. Very low frequency, middle frequency, இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து உங்களுக்கு தெரியும். சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒயிட் லைட் மாதிரி இருக்கும், ஆனா வந்து இது வந்து frequency band. இது என்ன மேம் frequency bandனா, ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்க வந்து இப்போ ஒரு FM ஸ்டேஷன் இருக்குன்னா, ஓகே I'll change my color. If I'm say for example I have a FM station. I have an FM station. Okay, there is an RJ who's speaking from here. Okay, and RJ is taking the voice and she's sending her voice, and this is sent through a uplink station, and this is going to a satellite, and I am hearing here from my home. So there is a satellite which is taking the information from the radio or FM station to myself. So என்ன மாதிரி frequency இவங்க யூஸ் பண்றாங்க பாத்தீங்கன்னா, நீங்க வந்து இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா FM ரேடியோல எந்த frequency யூஸ் பண்றாங்கன்னா, very high frequency, almost between 1
330 megahertz to 300 megahertz. So அது மாதிரினா அந்த சேட்டலைட் ஃப்ரீக்வன்சியும் இருக்கும். சேட்டலைட் ஃப்ரீக்வன்சி ஒவ்வொரு ராக்கெட்டும் ஒவ்வொரு மாதிரி ஃப்ரீக்வன்சி. ஸோ இங்க வந்து LSC அதுக்கு பேரு பேண்ட்னு சொல்றாங்க. LSC XQ KK இந்த மாதிரி பேண்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கிளோட டைம் லைனோ இல்ல எவல்யூஷனோ பாத்தீங்கன்னா வந்து SLV-3 வச்சிருக்காங்க. அடுத்து ஆகுமெண்டட் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள் SLV-3, தென் ஆகுமெண்டட் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள், தென் PSLV, then GSLV Mark 1, Mark 2, and now the technology has developed and it is Mark 3. And this launch vehicle, that is small launch vehicle, is used to carry spacecraft to space. This satellite launch vehicle is the first rocket, that is SLV. SLV is the first rocket developed by ISRO, was simply called SLV or satellite launch vehicle. It was followed by ASLV, that is augmented satellite launch vehicle. This is weighing, they can carry up to 150 kilogram to low Earth orbit. And the ASLV was operated till the early 1990s before PSLV. அதாவது PSLV வந்து பாத்தீங்கன்னா 1990s வந்திருக்கு. அடுத்து GSLV. So PSLV-க்கும் GSLV-க்கும் என்ன மாதிரி டிஃபரன்சஸ் நம்ம பார்த்திருக்கோம். என்ன மேம் அப்படின்னா நம்ம வந்து நீங்க ஏற்கனவே படிச்சிருக்கீங்க. அதாவது PSLV-னா போலார் சேட்டலைட், அதாவது போலார் ஆர்பிட்டுக்கு ஒரு சேட்டலைட் அனுப்பும். GSLV, it will send the satellite to geosynchronous orbit or geostationary orbit. இதுக்கு அனுப்புற லான்ச் வெஹிக்கிளுக்கு பேரு தான் GSLV. So geostationary ஆர்பிட்டுக்கு வந்து அனுப்புற சேட்டலைட் அனுப்புறது வந்து GSLV. PSLV வந்து போலார் ஆர்பிட்டுக்கு அனுப்பும். So this is about PSLV and GSLV. Now let's see more differences between this. PSLV is the third generation. Remember, this is the third generation. அதாவது SLV, ASLV, அடுத்து பாத்தீங்கன்னா PSLV. So third generation. And GSLV பாத்தீங்கன்னா it's a fourth generation. So GSLV came after that. So 1, 2, 3, 4th generation launch vehicle, and it's a three-stage vehicle. Three-stage vehicle with 4 liquid strap-ons. And the PSLV is mainly to deliver Earth observation or remote satellites, whereas GSLV has been designed for launching communication satellite. Because GSLV வந்து almost என்ன distanceல இருக்கும், geostationary-னா என்ன orbit, it is almost 36,000 km. அங்க இருந்தாலும் photo எடுக்க முடியாது. And they will be able to only send communication. So GSLV delivers satellites into a higher elliptical orbit, geosynchronous transfer orbit, and geostationary orbit. Okay, geostationary orbit. So this is about GSLV, and PSLV can carry satellites up to a total weight of 2,000 kilogram into space and research at an altitude of 600 to 900 kilometers. So this is a low Earth orbit now. GSLV can carry weight up to 500 kilograms and reach up to 36,000 kilometers. India has joined a group of 6 nations on October 15, 1994, when it successfully demonstrated 800 kilogram remote sensing satellite in IRS-P2 using PSLV. So IRS-P2 using PSLV, when this PSLV was able to carry up to 800 kilograms. Then comes to GSLV Mark 3, which is the current technology. It is a 5th generation 3-stage. Remember, friends, certain things are 4 stages, certain things are 3 stages. GSLV Mark 3 is a 3-stage launch vehicle. It is capable of placing satellites weighing 4,000 kilogram in GTO, that is geostationary orbit, or about 10 turns in low Earth orbit, which is about twice the capability of GSLV Mark II. The first stage constitutes 2 massive boosters with solid propellants. So, massive booster வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. The core with the liquid propellant and the cryogenic engine constitutes the second and third stages respectively. So first stageல என்னென்ன யூஸ் பண்ணிருக்காங்க? First stageல வந்து solid propellants யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. Secondல வந்து the core with liquid propellant and the cryogenic engine is used in second and third.
and ISRO. Now there is the recently next generation launch vehicle has been recently developed by ISRO to replace operational system like the Polar. So PSLV alternator vandirukadha in the next generation launch vehicle. It's a robust design about bulk manufacturing, modularity in systems, subsystems, stages, and minimal turnaround time. The features is it will feature a semi-cryogenic engine. I will tell you what is this cryogenic means. So semi-cryogenic propulsion வந்து இங்க யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. And it was also potential will be launching communication satellites, deep space missions, future human space flight. இதுதான் இப்ப ரீசெண்டா நம்ம பண்ண போற மிஷன். So and cargo missions. Friends, cryogenic-னா நம்ம என்னன்னு பார்க்கலாம். Friends, cryogenic அதாவது ஒரு ராக்கெட்டுக்கு வந்து ஃபியூவலுக்கு வந்து ஹைட்ரஜனோ ஆக்சிஜனோ தேவை. இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து ஈஸியா அவைலபிள் இல்ல. ஸோ ஹைட்ரஜன் பாத்தீங்கன்னா வந்து இது ரெண்டும் சேர்ந்தாதான் வந்து இக்னிஷன் ஆகும். இக்னிஷன் இல்லைன்னா தீ வந்து வரும். இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு ஃபியூவலுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இந்த மாதிரி இக்னிஷன் ஆகுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம், இப்போ கிரையோஜெனிக்னா ரெண்டுமே வந்து லிக்விடா இருக்கும். அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ தேர் இன் த ஓகே லிக்விடா இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ பாத்தீங்கன்னா வந்து லோ டெம்பரேச்சர்ல இருக்கும். ஓகே, ஸோ லோ டெம்பரேச்சர்ல ஏன் இருக்குதுன்னா when it hydrogen is easily it can react with anything and it is very very unstable. ஸோ அதனால வந்து இதை வந்து ரொம்ப லோ டெம்பரேச்சருக்கு லோ டெம்பரேச்சருக்கு ஒரு லிக்விடா மாத்திட்டு தான் இந்த ரியாக்ஷனை வந்து பண்றாங்க. இன்னும் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆக்சிஜனை வந்து ஃபியூவலா கொடுக்காம இந்த ஆக்சிஜனை வந்து அந்த ராக்கெட் வந்து வெளியில இருந்து யூஸ் breathe in பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கும். So this is about this particular semi-cryogenic propulsion. Cryogenic engine, this almost among all rocket fuels, hydrogen is known to provide the maximum thrust. அதனாலதான் ஹைட்ரஜனை வந்து நம்ம யூஸ் பண்றோம். பட் ஹைட்ரஜன் அன்ஸ்டேபிள்னால நம்ம வந்து வெரி லோ டெம்பரேச்சர்ல ஒரு லிக்விட் ஃபார்ம்ல தான் யூஸ் பண்ணிருக்கோன்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அண்ட் ஹைட்ரஜன் கேன் பி யூஸ்ட் இன் லிக்விட் ஃபார்ம். And however, hydrogen can be used in liquid form. So very low temperature, nearly 250 degrees Celsius வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. See this cryogenic engine. This is for you to self study. Okay, so இங்க பாருங்க இந்த 2 tanks அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க. இது okay. So for your reference, please do have a look at this particular ISRO website for your imaginative and also for any updates about ISRO. Please have a look at this reference. And this is the previous year question, friends. See, they have asked you about the satellite launch vehicles. And thank you for listening to this particular session. And I will be coming up with a class on missions. That is Gaganyaan, Mangalyaan. இந்த மாதிரி என்னென்ன மிஷன்ஸ்லாம் ரீசெண்டா கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல இருந்ததோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து அழகா கோத்ரூ பண்ணிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் சயின்ஸ் டெக்னாலஜி கொஞ்சம் போரிங்கா இருக்கும், கொஞ்சம் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். Okay, so அதனால வந்து I think you will be learning it with very great enthusiasm. Thank you so much. And if you have any doubts and feedbacks, please comment in this comment box. And also let me know any other doubt or help you need.